мерейтойын өткіз кешіріңіз, жарық стартап қауын. Бүгін біз 5 жылдық Астана Хаб технопаркінің 5 жылдық мерейтойын өткізетін боламыз. Соған кішкене қошемет қолымызды соғып жіберейік. Давайте поаплодируем. Менің есімім Сағынбекова Шұғыла. Здравствуйте, уважаемые гости. И сегодня добро пожаловать на 5-летие Астана Хаб. А меня зовут Мадит Ажикенов, и сегодня нас двое ведущих. И на самом деле у нас два больших мероприятия. Это не только день рождения Астана Хаб, а еще проведение демо-дня 4-го потока акселерационной программы Silkway Accelerator совместно с Google for Startups. Давайте еще раз поаплодируем. Все верно. И на самом деле мы с Шугулой не знаем, кто за что будет отвечать, потому что мы готовы выступить в обеих ролях, и поэтому сейчас, прямо сейчас мы с Шугулой решим право выбора. Шугула? Сулифа. Сулифа. Окей, Шугула, что вы хотите? Мен Астана Хабтың 5 жылдық мерейтойын өткізейін енді. Floor is yours. Рахмет. Енді негізінде көп уақыт алмай осы сахнаға біріншіден көп рахмет барлығыңызға келгеніңіз үшін. Және де осы сахнаға Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Мусин Бағдат Батырбекұлын қарсы алайық. Қошемет ағайын. Саламатсыздар ма, құрметті халайық, құрметті қауым, IT қауым. Барлықтарыңызды осы мерейтоймен құттықтағым келеді. 5 жыл деген аз емес, бірақ 5 жылдың ішінде не жасадық, қандай нәтиже келдік десек, енді 5 жылдың ішінде цифрымен айта кететін болсақ, 1300 компания тіркелген болатын. Осы Астана Хабтың ішінде сіздердің көмектеріңізбен, сіздердің күнделікті жұмыстарыңызбен, сол 1300-ден астам компаниялар, тек қана компаниялар емес, олар 20 000 жұмыс орнын қамтиды. Тек қана жұмыс орнын жасап қоймай, олар 1,6 миллиард, яғни 2 миллиард долларға жуық инвестиция тартты. Сол стартаптар, осы Астана Хабтың ішінде жүргізіліп жатқан акселерациялық программалар, жаңа Silkway акселератор деп жатырмыз, басқа да акселераторлық бағдарламалардың арқасында көптеген венчурлық инвесторлар тартылып жатыр осында, және де стартаптардың өздері мынау халықаралық деңгейге шығып жатыр. Біздің енді Астана Хабымыз тек қана Қазақстанда емес, Орта Азияның ең ірі инновациялық акселерациялық жобасы болып жатыр. Сондықтан осындай міне нәтижелерге қол жеткізіп жатырмыз. Енді осындай экожүйе қалыптастырып, біз тек қана Астананы емес, барлық Қазақстанды да қамтуға жаңағы бел буып жатырмыз. Яғни Астана Хаб өзінің практикасын осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде, яғни өңірлерде де дамытуда. Қазіргі таңда 12 өңірде Астана Хаб практикасымен хабтар жұмыс істеп келе жатыр. Мен ойлаймын, осы хабтар Қазақстанның барлық түкпірінде, яғни 20 облыстық орталық пен ірі қалалардың ішінде жұмыс істейтін болады. Және де алға қояр мақсаттарымыз бар. Президентіміз жуырда жалпы IT саласының алдында үлкен бір тапсырма қойды. Ол IT саламыз 1 миллиард долларға IT экспорттық өнім жасап шығуға бізге 1 жылдың ішінде соны тапсырма ретінде берген болатын. Сондықтан 26 жылы біз осы бір межеге жететін болайық, одан да асып түсейік. Баршаңызға рахмет. Сіздер мен біздердің, яғни қатысуымызбен осындай міне ірі нәтижелерге қол жеткізудеміз. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Всех очень приятно видеть с 5-летием Астана Хаба. Астана Хаб — это, безусловно, так скажем, лидер отрасли. Это основной элемент IT-экосистемы. Сегодня экосистема IT-отрасли — это не только лишь Астана Хаб, это еще и 12 хабов в регионах. И если подводить краткие итоги и подвести черту, то на сегодня вот с помощью работы каждого из вас зарегистрировано более 1300 компаний в Астана Хабе. И это не только лишь 1300 компаний, это 20 000 работников в этих компаниях.
Если так приблизительно посмотреть, это около 100 тысяч около экосистемы Астана Хаба вращается людей, и эти все люди, они привносят вклад в экономику страны. И если вот образно представить, эти IT-компании, которые зарегистрированы в нашем Астана Хабе, они драйвят экономику не только IT-отрасли, они драйвят экономику всей страны, потому что цифровизация, она проникает с помощью этих компаний во все отрасли, во все сферы экономики, и все сферы экономики, как говорится, повышают свою эффективность и привносят экономический value для всей страны. И если еще несколько цифр упомянуть, то мы каждый год около 3000 людей обучается по программе Техорда. Когда-то эта идея просто как бы была сгенерирована вот здесь, в лонах Астана Хаба, но на сегодня это около 3000 людей ежегодно приобретают IT-специальность, не посещая университеты, не ходя никуда, а именно с помощью программы Техорда через ваучерный механизм казахстанцы сегодня получают IT-образование. Конечно же, это не только IT-образование, это и акселерационные программы, это и трекеры. Хотел поблагодарить и трекеров, которые все время с нами, все время за ручку, кажется, ведут наши стартапы. И сегодня есть стартапы, которые уже выходят на международный уровень. У нас есть как бы наши точки присутствия также и в Кремниевой долине в скором времени, и я думаю, так скажем, в арабских странах и в Юго-Восточной Азии тоже мы будем присутствовать. Это все говорит о чем? О том, что мы, как Казахстан, вкладываем в то, чтобы развивался человеческий капитал, развивалась IT-экосистема и привносила свою значимость в экономику нашей страны. Также хотел поздравить каждого из вас, и за вами всеми стоят семьи, чтобы в семьях было всегда уют, всегда царило тепло, ну и всегда ваши стартапы, ваши начинания, ваши инициативы находили поддержку и привносили пользу каждому клиенту. Спасибо. Sorry, maybe I need to say something in English because I know that Astana Hub is not only the ecosystem that consists of our startups, our companies, but also the companies around the world, and especially from Mongolia, Uzbekistan, Azerbaijan, and Georgia, and others. And I think that Astana Hub became a flagship of IT industry, not only of Kazakhstan, but of the Central Asia, of our region, and our leadership shown not by as an example, but as a consistent, as a systematic path. Now we are not only accelerating the startups, but also trying to be an element of ecosystem and trying to attract here the venture capitalists. You are aware about our initiative of Digital Bridge Forum, Digital Almaty, and they became as the regional stories. And I think that our startups became, in a 5-year period, became not only famous in Kazakhstan, but became famous also in a region, and they're trying to do their best to grow, to be the worldwide startups, worldwide entrepreneurs. And I congratulate everyone and wish to be sufficient for their clients and to bring the new ideas and initiatives here to Kazakhstan, to Central Asia. Thank you for everyone. Көп рахмет. Көп рахмет. Енді келесі сөз кезегі Keynote Speech шарасы үшін Астана Хаб халықаралық IT стартаптар технопаркінің бас директоры Мағжан Магдиевке өтеді. Сахнаға шақырайық. Рахмет Шуға. Қайырлы күн, құрметті достар. Келгендеріңізге көп рахмет. Сегодня для нас очень особенный день. Время так быстро пролетело. Сегодня мы отмечаем официально 5-летие. Я сам лично этим проектом занимаюсь уже 7 лет. Никогда не мог бы подумать, каких оборотов он наберет. И хотел бы, пользуясь случаем, показать вам несколько слайдов, подвести, скажем так, итоги нашей деятельности.
Но прежде всего, пользуясь случаем, пока министр здесь, хотел поблагодарить Министерство цифрового развития за поддержку, за сопровождение, за лидерство, которое все это время было за нашей спиной, скажем так. Очень часто мы видим, как наша аудитория, рынок, IT-компании благодарят команду Астана Хаб, но на самом деле очень большой пласт работы стоит за министерством, поэтому большое спасибо. Лично вам, Багдад Батырбекович, я помню, когда мы с вами еще начинали работать во время пандемии, когда вы были советником президента по цифровизации и инновациям, очень много мы генерили идей, и, честно говоря, не верится, что многие те инициативы, которые мы начинали, сегодня приходят в реальность. Спасибо вам. Очень кратко расскажу. Я вот упомянул, что впервые идея пришла создать Астана Хаб, когда я посетил Кремниевую долину в Стэнфорд University, где вообще впервые столкнулся с таким понятием, как Innovation Ecosystem. С тех пор эта инициатива была поддержана правительством Республики Казахстан, и мы занимаемся активно ее реализацией все эти годы. На сегодня Астана Хаб — это очень большая экосистема, которая начинается от самых малышей, самых начинающих айтишников и охватывает крупные компании, включая юникорны и декакорны. На сегодня у Астана Хаб следующие результаты. Количество наших резидентов растет практически экспоненциально, выручка тоже. Когда вот мы только запустили налоговый режим за первый 2019 год, общая выручка компании была всего $40 миллионов, и в этом году мы видим уже по всем прогнозам, что год закроем на $700 миллионов. И это на самом деле очень хороший рост. Но при этом вы все знаете, что наша официальная цель — это экспортная выручка, и она тоже растет. Растет очень интересно, очень неожиданные компании показывают результат. Мы видим, GameDev показывает хороший результат, искусственный интеллект, Smart City проекты и многие другие. Ну и, естественно, вся эта история привлекает частные инвестиции, что опять же показывает эффективность и востребованность наших решений. Для того, чтобы таких решений, идей айтишников становилось все больше и больше, мы активно занимаемся популяризацией, поддерживаем YouTube-проекты, снимаем множество подкастов. Сейчас вот у нас Арман Сулейменов в Кремниевой долине тоже снимает подкасты в коллаборации с нами. Проводим множество ивентов, как и сегодняшний, для популяризации. Ну и вы все знаете, мы проводим Digital Bridge Forum, который стал самым крупным в регионе. Это проходит в Астане. В этом году был особый масштаб, 30 тысяч участников, очень много позитивных отзывов, которые оправдывают все те усилия, бессонные ночи нашей команды, которые мы посвящаем организации данного мероприятия. Также в городе Алматы проходит не менее масштабный форум. В следующем году он также планируется в феврале, что тоже очень важно для популяризации IT в нашем регионе. Далее, когда мы привлекли аудиторию, мы предлагаем им проходить различные образовательные программы, новые программы, которых ранее никогда не было в нашей стране. И также совместно с Министерством цифрового развития запустили программу Тек-Орда, в которой на сегодня участвуют 80 IT-школ по всей стране и готовят 3000 студентов ежегодно. На самом деле данная программа показала очень хорошие результаты. Во-первых, она простимулировала бум частных IT-школ, много IT-школ стало открываться. Во-вторых, выпускники, пройдя курсы от 6 до 12 месяцев, выпускаясь, трудоустраиваются со средней зарплатой $800. Далее, все эти образовательные программы рождают стартапы. Для этого для поддержки стартапов мы создали программу Techpreneurs, программу Startup Garage. Для тех, кто уже готов идти на экспорт, есть программа Accelerator. И одна из наших таких флагманских программ — это Silkway Accelerator. Вы знаете, какие результаты есть. Есть компания, которая получила оценку $100 миллионов, пройдя данную программу, десятки миллионов долларов. Ребята поднимают, фандрейзят активно. И я думаю, скоро мы о них еще не один раз услышим. Отдельно хотел бы отметить блокчейн-центр,
которые показывают удивительные результаты. Ребята начинали локально, провели первый хакатон в городе, потом национального масштаба, и теперь они захватывают своими программами весь мир. У них партнерство в Турции, в Латинской Америке, они внедряют блокчейн-инициативы в Аргентине, и все это делают ребята здесь, вот находясь на 3-м этаже в нашем Астана Хаб. Гейм-дев-центр тоже показывает очень интересную историю. Вы знаете, что среди наших участников есть такие компании, как Playrix, Mytona, G5 Games. Это, можно сказать, мировые лидеры в геймдев. И совместно с ними, при их поддержке, мы сделали программу. За несколько месяцев ребята с нуля создали игры, выпустили их в Play Market, App Store. И очень большие надежды, хотя мы, честно говоря, когда Астана Хаб только начинали, не предполагали, что у нас такие крутые результаты будут среди геймдев стартапов. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратить внимание всех коллег и инвесторов, пожалуйста, присмотритесь к геймдев стартапам, у них очень большое будущее. Помимо этого, мы, естественно, министр также отметил, это не только Астана Хаб, это имеется в виду не только Астанинский хаб, это также 12 хабов в регионах, которые мы активно открывали в этом году. Сегодня есть у нас такие прекрасные пространства в Кызылорде, Актобе, Семей, Оскемен, Кокшетау и многих других регионах, городах в наших регионах. И сейчас там только-только все это зарождается, поэтому также, пользуясь случаем, хочу попросить наших коллег, стартапов, инвесторов поддерживать эту активность, поддерживать наш комьюнити в регионах. И, конечно же, возможности открываются очень большие, интересные, вплоть до того, чтобы предоставить стартапу возможность попасть в Кремниевую долину. Вы знаете, уже 27 стартапов мы отправили в Draper University, в Кремниевую долину. Они тоже показывают очень крутые результаты. Пока еще рано судить, потому что первый батч мы отправили только в мае. Но поверьте, вот разговаривая с этими ребятами, мы понимаем, насколько это крутая программа, потому что полностью меняет мышление, меняет нетворк. И Кремниевая долина тоже узнает, знакомится с предпринимателями из Центральной Азии, и мы производим очень хорошее впечатление. Тому доказательство визит Тима Дрейпера на Digital Bridge. Он постоянно говорил о том, как он положительно оценивает потенциал наших предпринимателей из нашего региона. Но для того, чтобы у нас была еще и своя площадка круглый год, не только в рамках батчи, мы поддержали создание Silk Road Innovation Hub, который лидит Асет Абдуалиев, это выпускник Стэнфорда и Гарварда, который там уже давно находится. Большое ему за это спасибо. Мы создали площадку 300 квадратных метров, пока небольшая, зато находится в самом сердце Кремниевой долины, возле Стэнфорд Юниверсити. Знайте, что у всех вас есть возможность поехать туда, прийти туда и получить там поддержку, познакомиться, нетворк и все остальное, консультации, там, барбекю, плов, все что угодно. Ну и все это доступно на нашей цифровой платформе. Для того, чтобы наша экосистема была еще более инклюзивна, мы уже не первый год активно занимаемся развитием нашей цифровой платформы astanahub.com. Прошу внимания на экран. Небольшой видеоролик.
Уважаемые айтишники, хочу обратить ваше внимание на то, что на платформе очень много возможностей, очень много функционала. Не все об этом знают, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Этот продукт создается специально для вас. И уже на полях Digital Bridge мы объявили о новом модуле геймификации. Мы создали marketplace на платформе Astana Hub. Теперь у вас есть возможность зарабатывать social коины. То есть мы внедрили собственную монету. Вы зарабатываете social коины и можете тратить эти средства в нашем маркетплейсе. Пока мы начали с малого, это просто мерч, это просто пиар-поддержка, не знаю, какие-то дисконты на аренду. Но в будущем все наши программы, все наши меры поддержки будут только через маркетплейс. Даже участие в акселераторе будет только доступно в обмен на social коины. Мы считаем это будущее Astana Hub как раз вот в этой геймификации. Внимание на экран. Пользуйтесь, у вас есть возможность быть лидерами таблицы, рейтинговой таблицы, заработать больше экспириенса, заработать больше social коинов. Это вам, мы уверены, это вам далее поможет в вашем развитии вашего стартапа. Ну и, скажем так, завершая уже, хочу сказать, что все это еще пока не все, но в будущем будет все это доступно в мобильном приложении Astana Hub. Мы его наконец-то релизнули. Пока весь функционал направлен был на поддержку мероприятия Digital Bridge, но наши ребята, наш IT-офис активно занимается дальнейшим R&D, и скоро все, что доступно на платформе astanahub.com, будет доступно и в нашем мобильном приложении. Поэтому, кто еще не скачал, пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. Вся геймификация через все QR-коды, все это будет доступно там, и мы все аккаунты унифицируем через Astana Hub ID, специальный модуль, который позволит централизовать все данные, весь ваш трек-рекорд и все остальное. Завершая, хочу сказать о том, что большой путь пройден, но еще мы считаем, что это только начало, еще многие победы впереди. Поэтому хочу кратко отметить, на что мы будем особенно обращать внимание в дальнейшем нашем развитии. Конечно же, в первую очередь, вы знаете, что у нас официальный KPI – это экспортная выручка. Президент поставил задачу достичь $1 миллиард экспортной выручки, начиная с 2026 года. И поэтому для этого нам нужен Global Recognition and Partnerships around the globe. Министр уже отметил, мы уже создали площадку в Кремниевой долине, в США, далее это регион MENA, Middle East, North Africa, далее это Southeast Africa. Мы обязательно будем поддерживать выходы наших стартапов на эти рынки, привлечение там инвестиций и так далее. Только что я показал несколько слайдов про геймификацию. В итоге все это перейдет в токенизацию, когда мы уже сможем наш хабкоин, мы релизнем хабкоин, залистим его на биржах, и это уже будет полноценная токеномика внутри нашей экосистемы Astana Hub. Ну и все вы знаете, сейчас большой тренд идет по развитию искусственного интеллекта, поэтому нам отдельно министр поручил заниматься развитием искусственного интеллекта. Сейчас мы будем активно разрабатывать новые идеи, инициативы, и позже об этом подробнее поделимся. Вот. Ну и
последнее тоже очень важно. Все вы знаете, что у нас очень много проектов, стартапов, но не всегда получается привлечь инвестиции. Мы считаем, инвесторы часто говорят, что денег много, проектов не хватает. Но мы считаем, как предприниматели, что на самом деле проектов очень много, но smart money на рынке не хватает. И, конечно, хотелось бы, чтобы его было больше и больше, поэтому необходимо поддерживать инициативы, связанные с созданием новых венчурных фондов. Кстати, вот с холдингом Байтерек мы провели ряд переговоров, получили поддержку и совместно ожидаем анонсирования новых инициатив. Ждите в ближайшем будущем. На этом все. Спасибо за внимание. Көп рахмет. Сонымен қатар, стартап қауымның құлағына алтын сырға Астана Хаб платформасында осы айдың аяғына дейін әрине. Без проблем. Пока не ушел, просто это мы же не можем, не дав поручения, уйти. Поэтому увидел, записал себе 7 поручений, которые мы вместе должны с Астана Хабом, как говорится, на ближайшее время реализовать. Но 2 из них пересеклись, кстати, то, что ты на последнем слайде, Махжан, как говорится, продемонстрировал. Поэтому я этому рад. Значит, как минимум 50 на 50 мы совпадаем в видении. Вот. Нужно, я думаю, что упор сделать, так как уже больше становится у нас международных как бы стартапов, которые выбирают нашу локацию, надо упор сделать на предоставлении всех условий для прихода международных игроков. Своего рода надо стать цоном для этих IT-компаний, которые выбирают Казахстан как дестинацию для своих IT-идей. Я имею в виду начиная от миграционных процессов, заканчивая устройством детей в школу и так далее, чтобы во всем у нас были менеджеры, закрепленные прям за, как говорится, компаниями, которые помогают решать все вопросы и решают их. Второе – это упор на регионах, бюджет где-то приблизительно 50 на 50, чтобы весь бюджет, который идет на Астана Хаб, чтобы 50% шло на Астана Хаб, 50% мы отправляли в регионы и поддерживали региональные экосистемы. Третье – это венчурный капитал. Вы только что про него сказали. На самом деле, вот я думаю, что здесь мы там совершенно верно, именно только в сотрудничестве с Байтерек, с главным фининститутом, мы должны дальше эту историю продолжать. Ну и индустрия 4.0, то есть вы знаете, что мы решили Астана Хаб и Техгарден в целом как бы объединить, и все усилия, которые мы чуть-чуть как бы разнопланово как бы преподносим и привносим сегодня для индустрии, они будут все интегрированы. И тут хотелось бы, чтобы упор в ближайшие 3 года был не только вот на тех как бы вещах, которые мы сегодня стали как бы, так скажем, хорошо и классно производить те услуги и сервисы, которые мы производим, но глубинно в отраслях, чтобы мы помогали цифровикам, цифровизаторам проникать в индустрии и менять, ломать индустрии именно в сельхозке, в любых других тяжелых индустриях. AI, только что вы отметили, Махжан, здесь хотел бы сказать, что сам немаловажный аспект, первое, это САОНИТ, вместе все-таки доступ IT-стартапов в Smart Data Document. Вот этот вопрос решить. И второй вопрос – это, конечно же, Computing Power, чтобы был доступ AI-стартапов к достаточным вычислительным ресурсам, которые они могут использовать для становления своих стартапов. Ну и седьмое – это фаблабы. Упор на то, чтобы легко было создать не просто софтверную компанию и софтверный стартап, но хардвер-стартап. То есть вот именно, мне кажется, вся суть идеи Илона Маска, она лежит как говорится, в плоскости объединения диджитал мира с физическим миром. И вот именно в этой части, я думаю, нам надо преуспеть и создать достаточно такой емкий и с доступными
так скажем, инструментами для того, чтобы легко было создавать, как сегодня легко создать софтверные стартапы в Казахстане, чтобы также было легко создавать и хардвер-стартапы. Спасибо за внимание, Махжан. Извиняюсь, но мы так не можем просто так уйти, мы же министерство, поэтому, вот как вы правильно отметили, мы когда-то 6 лет назад встречались там у Бахчана Абдировича, когда вы презентовали первый раз, как говорится, историю про Астана Хаб вместе с Атамекеном. 3 года назад или 4 года назад мы с вами встречались, когда я был советником, и когда мы вместе вырабатывали идеи на будущее. Я думаю, что вот эта веха, она тоже такая определяющая к тому, чтобы мы должны определить, куда идем, зачем идем и какие цели перед нами стоят. Спасибо за внимание. Керемет. Менде тағы да бір хабарлама бар. Осы Астана Хаб платформасында қазір челлендж өтуде. Осы айдың аяғына дейін технопарктың сіздің өміріңізге тиген ықпалы туралы пост жазып салсаңыз, Астана Хаб 5 жылдығына арнайы шыққан шектелген бейджді алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар, достар. Итак, дорогие гости, до 30 ноября на платформе Астана Хаб проходит челлендж. Если вы опубликуете пост, в котором напишете о том, как технопарк повлиял на вашу жизнь, я обязательно напишу, то взамен вы можете получить специальный бейдж, который был выпущен, коллекционный лимитированный бейдж, специально к 5-летию Астана Хаб. Вот. Ну, у меня на этом все. Теперь мы начинаем Demo Day программы Silkway Accelerator. Мади, the floor is yours. So, thank you so much, Suga. Thank you so much, our esteemed speakers. Астана Хаб is indeed achieved a tremendous milestone in a short span. And I believe one of the main achievements of Astana Hub is definitely Silkway Accelerator program. So, ladies and gentlemen, welcome to Demo Day of the 4th batch of Silkway Accelerator program. So once again, my name is Mari and I'll be your tour guide for the next 1 hour and a half. And now, please direct your attention to the screen. We didn't arrive here by accident. Our brand builds on heritage. Knowing where we came from and where we headed. For us, influencing is not enough. We need the whole world. Welcome to Silkway Accelerator. This is where the best startups of the region come together. When you put a bunch of passionate people in the same room, it's amazing things that can happen. Business with pleasure. Enjoying another workshop by Google for Startups. We offer a variety of practice-oriented workshops for founders and their team, with the goal of acquiring new skills and expanding their capabilities. Get your product promoted and having access to the strongest network community. Do you think that's coffee? It's networking. Under the watchful guidance of our trackers, startups were pushed to their limit and showed remarkable progress that they themselves did not expect as a result. My journey to Silkway Accelerator was definitely worth it. The world is moving fast, and we help you move faster. Silkway Accelerator, your unicorn story starts here. Wow, such an incredible video. When I just was watching this video and I look at the faces of those people, I understood it's not the regular people. They are for sure future unicorns. So, now let me provide you a brief overview of the history of the Silkway Accelerator program. So in April 2022, Astana Hub, in partnership with Google for Startups, launched the first in the whole region mutual program, which called Silkway Accelerator. This program was designed only for promising startups from Central Asia, Azerbaijan, Georgia, and Mongolia.
And over the past years, 4 batches of the program have been successfully organized, swiftly earning the reputation as the region's premier acceleration initiative. So currently we have 37 startups that could proudly identify themselves as alumni of the program. And today we extend a warm welcome to 12 more joining this esteemed list. So, turning to the results. The traction of the startups increased in total 4.7 times since the start of the program. The total generated MRR of all participants before the program was only $40,000 US dollars, and now it's already achieved $186,000 US dollars. On top of that, total hard and soft commitments and investments already reached $600K US dollars, and total valuation is $55 million US dollars. Just imagine such an incredible amount of money. So now I would like to express our gratitude to partners who made this program a reality, and give a word to the developer relations region lead of Google's Boris Yesugi, who has been helping us through this long way from the very, very beginning. While he could not join us in person, he kindly is joining us online. Boris, hit the floor. Hello, hi. Thank you. Hey, can you hear me? Can you confirm that you could hear me, just to be sure? We can hear you. I think you can. Okay. Cool. So hello, everyone. My name is Barış. Thanks for inviting and having me to this amazing event today. It's very exciting. I'd like you to maybe hear a bit more about Google's position on this and why we are doing this, right? So I lead Google's developer relations team in a 30-country region, including Turkey, Caucasus, Middle East, North Africa, as well as Central Asia. And I've been doing this for over 9 years, almost 10 years at Google now. And since 2013, 14, I've been trying to do something in Central Asia that Google can provide and support, right? And we've been looking and exploring the opportunities on how to do that. And a couple of years ago, we came across with this great opportunity, which is Astana Hub. And I was trying to understand how we can help the entrepreneurs and startups and investor ecosystem in Central Asia. And we started talking with Astana Hub. And I represent Google for Startups team also in the region. And then I straight went back to Google for Startups team, to the San Francisco Google headquarters. I told them, look, we have this amazing potential partner in the region that can help us help the startup ecosystem. And for those of you who don't know, the Google for Startups Partner Network, we help startups and ecosystems grow by empowering the best locally focused entrepreneurial organizations in the world. So we want to provide them with Google's people, technology, and resources. So it's a partnership program under Google for Startups umbrella, and we have over 75 partners all around the world, and Astana Hub is one of them. And we are proud with this partnership. We have achieved so much during the first 4 classes. But before getting into that, I'd like to take you through some numbers on how successful Google for Startups Partnership Network globally. For example, we have partners over 50 countries. And so far, since we started the program, we have accelerated more than 35,000 unique startups through our partners, right? The impact is amazing. And over 40% of those startups are female-led partners. So what I'm trying to say here is also the tangible impact is pretty big. Over $7 billion raised by our partner startups just in 2022.
not since the start of the program, but just last year, over $7 billion raised by the startups accelerated by our partners, such as Astana Hub. So this is how we scale. On top of Google-led accelerations, we partner with the best incubators and accelerators globally, and we help local startup ecosystem through those partnerships. And how we do that is, once we get into the partnership, we have a couple of offerings to partner startups. What we do is we provide learning and development opportunities to startups through Astana Hub in this example. We give them Google access and support, and we provide them with community perks. So what I mean by learning and development is we run exclusive workshops led by Google with our partners. So the startups who are part of this, for example, in this case, Silkway Accelerator program, they were able to have exclusive workshops led by Google employees and Google's trusted experts. We provide them free educational content. We do invite them to Google's Google-led accelerators and academies and more, right? And what I mean by Google access and support is we do provide one-to-one mentorship. Google has a mentor pool of over 1,000 dedicated mentors all around the globe. And they are able to support and do one-to-one mentorship with all the startups, being a part of a GFS, Google for Startup Partner Acceleration. We provide them with office hours, and we also do provide our partners with Google's credits, such as Google Ads credits for our partners. And for the startups, we provide them with Google Cloud credits. So that number goes up to $200 per startup. $200 worth of Google Cloud credits are provided to our accelerator partners' portfolio of startups. And if the startup is an AI-first startup, that number goes up to $350,000 over a couple of years. And last but not least, we have community perks. Let's say one of the, or hopefully all of the startups from class 4 of Silkway Accelerator showed immense success. What we would like to do is we want to amplify those success stories on our website, on our social media, on our blog posts, right? So Google will be endorsing our partners' startup portfolios on their success. So what's been happening so far is it's been over 2 years since we engaged with Silkway Accelerator, the Astana Hub, and then came up with the branding of Silkway Accelerator. Of course, this is the 4th class. So far, we have accelerated 50 startups. And when I was initially talking with Astana Hub, I was telling them, look, I want to reach out to and support the startups in Kazakhstan, but I don't want to stop there. I want to support all the countries in the region. So those 50 startups actually we have accelerated and supported so far comes from 8 countries, which is quite impactful. We are proud with this. But 50, although it's an impactful number, I remember telling Astana Hub, I would like to extend this. I would like to have hundreds, if not thousands of startups supported by us, right? So we are not going to stop here. We will continue this partnership. We will continue to support amazing startups. But with that, I just want to congratulate the 12 startups, which went through an intensive 12 weeks program. And we are looking forward to keep helping them. We don't want to stop our support with a graduation or demo day. Our mentors, our workshops, our content, and our tangible resources are available for startups, not just during the program, but after the program as well. We see this as a long-term partnership. We are here to support not just Kazakh, but also Central Asian startup ecosystem. We are here for the long term, and we are committed to be here for you, not just for startups, but accelerators, incubators, academia, VCs, and investors as well. So with that, I want to thank you for having me. And I'm quite sad that I wasn't able to make it to the event today. I am based in Dubai. I would like to visit
the region and Kazakhstan. Once again, I did before, but I have some plans in my mind to have even more amazing content and resources available for the next classes coming up. So stay tuned. And thanks for listening to me. Have a great day. And again, congrats, not just to the startups, but also Astana Hub for executing yet an amazing class of acceleration. And have a great day. Thank you. Thank you so much, Barış. So, ladies and gentlemen, now let's dive into the highlight of our event, the pitches from Silkway participants. So here how it works. Each startup project will take the stage one by one with 3 minutes to present their project. When the time is up, you will hear this sound. When the pitch is over, we'll have a 3-minute Q&A session. So, ladies and gentlemen, today we have offline and online esteemed investors, VCs, business angels, representatives from big tech, and of course, the team of Astana Hub and the Ministry of Digitalization. So I encourage all our guests who are present here, who is online, to be proactive and ask any questions you may have about the pitches. And if you're joining us online, please feel free to type your question in the chat box and our moderator will read it out. So let's engage, guys, and make this event interactive. Также я хочу отметить, ребята, что если у вас будут вопросы на русском языке, пожалуйста, задавайте их на русском. So, ladies and gentlemen, let's the pitching begin. So, I would like to call the first startup Davatech from Uzbekistan, or Amazon for fruits and vegetables. So, please welcome CEO of the project, Dora Atajanova. Siz keling, yo siz keling. Bemalol o'tirib choydan iching. Hi everyone. My name is Dora. I represent a company called Davatech. We are building Amazon for fruits and vegetables. You see, I'm coming from a traditional business. I'm 30 years old now, and in 2018, I was in a business of export of fruits and vegetables. And I lost $300,000. That means I got a contract, I exported fruits and vegetables, and it didn't pass the quality test, and I lost money. So after a while, I realized that every single person who comes to the business of the export of fruits and vegetables loses money. But I still had orders, I still had contracts, and I couldn't proceed. I was too afraid to lose again. And it is very crucial for me to understand the question for the answer. Is it possible to export fruits and vegetables and not lose money? So I visited, in 2020, I visited the best companies, export companies in Italy, India, Spain, and United States. I just wanted to know how they do it. So I realized it's a whole big science, cold chain science. So apparently, if you apply the certain temperature, the certain processes, then you can possibly 100% go through the quality test. So since 2020, I exported fruits and vegetables for more than $1 million, and I lost zero. Let me give you a little bit of secret of how cold chain works. This picture taken by me, by the way. This is a persimmons, and so somebody left in my cold storage, where there was 50 tons of persimmons, somebody left few boxes of apples. Apples exceed such gas as ethylene. And the persimmons are the most sensitive ethylene. And this is how I lost 50 tons of the persimmons, for the stupid mistake. So currently, Davatech has 3 products: educational platform, marketplace for Horeca, and the internal ERP system. So what do we do? So you see, a supermarket wants, let's say, carrots, certain size, certain box, and we convert this knowledge into the online classes, and we sell our courses in our educational platform. So this is onboarding for us. So the 20 years old boys and girls can join Davatech and start becoming a supplier to the supermarkets.
And the marketplace for Horeca, this is how we supply to our customers, to the restaurants and to the supermarkets. And in our internal ERP system, we collect data. We are the only company who disrupted business of export fruits and vegetables. Our traction, so in 3 months of the Google for Startups Accelerator, we started supplying to 400 supermarkets, 20 restaurants, and we grow 10 times. Please finish your sentence and... Okay, so our monthly GMV is $150,000. Our business model is 15% commission from sales. This is our team. Yes, we have a Nigerian guy in the team, and he's here. Please say hi to him. Okay, Dora. And thank you so much. Thank you. So, dear guests, do you have any questions? And please note, before asking a question, first you need to introduce yourself. Thank you. Hello. Hi. Thank you for your presentation. You have great results. Thank you. I have a question. In which markets you are operating now? You see, so we operate at the same time internally and externally. Internally, we are in Uzbekistan. Externally, we export to many countries. So it's Russia, it's Korea, it's Dubai. So basically, we can export anywhere. So now you're ready to enter the new markets, right? No, you can't say that. So exporting is just like selling your product to somewhere. But if you're asking where's our next step to go into new market, that would be Indonesia and Nigeria. And let's see, maybe Kazakhstan as well. Thank you. Good luck. Thank you. Any questions? Есть ли еще вопросы? Да, у нас есть еще вопросы. Здравствуйте. Здрасте. Подскажите, если, я, скажем, поставщик, логистика реализовывается через промежуточный какое-то хранение, или она идет напрямую от поставщика? Хорошо, что спросили. Смотрите, получается, что в нашей ERP-системе, которую я показала, мы сейчас оцифровываем и рабочих женщин, которые упаковывают, и такую логистику, например, если вы занимаетесь логистикой, то и компании, кто занимается логистикой. Но мы бы хотели в дальнейшем, чтобы такие компании к нам через API-шку подсоединились и уже сами управляли. Но пока мы создаем эту экосистему сами, и мы занимаемся всеми сами. Если будут партнеры, то мы с удовольствием запартнеримся. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Thank you so much, Dora. Thank you so much, guests, for your questions. Don't forget, you will have a chance to ask questions after the pitching end. So, our next startup, a deep tech startup from Kazakhstan, Arvan Biotech. Disruptive AI-based generation and production of nanobodies, which is faster and cheaper than any currently available technologies. So welcome on stage, CEO of Arvan Biotech, Bulat Sultankulov. Hi, hello, my name is Bulat. I'm a founder of Arvan Biotech, and we are developing AI for faster nanobody discovery. Why we are doing this? Simply put, every minute 16 people die from cancer. Over 1 million people died from COVID before the first COVID antibody cocktail. And why this is happening? This is happening because the R&D for nanobody discovery is still very slow. It could take up to 8 months, and it could cost up to $50,000 US. But it could also escalate, the number could rise to up to 1 million USD due to the human error. And we believe that we have solved that problem. We have developed our AI which generates nanobody against the given target protein. And the market is quite huge. It's over 100 billion USD in 2021 and expected to be more than 400 billion by 2028. And more than 50% of antibody products are used for the cancer and autoimmune diseases. Basically, our story started from March 2020, and from March 2020 till January 2023, we spent 3 years of intensive R&D on nanobody technology. We have 2 patents, we did 1 clinical trial, we raised 100K for our technology. Starting from February till October 2023, we had 3 protein optimization services. We signed contracts for 3 nanobody
like technology generation. We signed 2 license agreements, bringing in 300,000 USD as a royalty. Our immediate plan is, actually this one is November, currently we are running 2 pilot projects with the Harvard Medical School and LMU Munich. And basically yesterday we received the confirmation from EMBL, which is the best molecular biology institute in the Europe, to run a pilot project together. From December we are starting acceleration in Dubai. In February 24, we believe that we will launch our SaaS online. By September 24, we believe that we will receive our first $1 million contract with Big Pharma, and we are aiming to become like top 5 AI in biotech by 2026. So our business model is around our main target SaaS, but complementary we have nanobody production and licensing of our patents. So this is me, I'm Bolat, I have more than 10 years in biotech. I did BSc in genetics from Nottingham. Like I did a lot of fellowships in UK, US. I have a PhD in biomedical engineering. Dauken, my CTO, co-founder, he has 3 and more years in AI. He was product owner for Cerebra. So what we are asking for, I think this is investment opportunity. We're raising $1 million USD for 10% of shares, or 200 as a safe post-money evaluation. If you have any questions, I'll be really happy to answer. Thank you. Thank you so much, Bolat. Если вопросы, уважаемые гости. Thank you. Do you need some, I don't know, some data or I don't know, some support from the government? So the thing that we need computing power. The key competitive advantage of our technology regarding the data, I didn't put it here, but we found the way how to generate synthetic data. Synthetic data. So basically, what the problem with the AI? Not enough data, but we figure out how we can increase the data. And we did it through synthetic data. We have over 1 billion of synthetic data. Just imagine, over 1 billion. Therefore, our technology could be disrupting. Then you don't need the real data? We don't need real data. Okay. We have a synthetic data, but we really need computing power. Okay, I see. We really need computing power, yeah. Hi, thanks for the presentation. My name is Abai. What is the structure of your investments? So basically, yeah, for the 10% of shares, most of the money will be spent on the team, because right now we are running several machine learning algorithms, and we would like to increase it. Because what we have found that we are competitive when we do constant R&D. We cannot just not stop on one machine learning model, one AI model. Basically, what we have found that right now we need to generate another AI, which will, within the product, not as a product, but as a small sum process, which will increase, speed of our AI. So basically, 40% of that $1 million will go to the team and computing power. 30% we will go for the marketing and running the pilots, and other will be for the team, as a salary. Why pilots? Because, for us it was kind of difficult, but what we have found that we're very interesting for the very known scientists. We have one scientist from Harvard, he agreed to become our advisor, he was in our advisory board. One professor from, again, Harvard Medical School, we started running pilot. We have from Munich, we have from EMBL, we have others also. And we need at least some money to start real great project with the big pharma. So because we want to hit big pharma through the clients, through the professors. And for that we need, deep tech, it needs cash in order to develop. It's not like the story of one product. It never ends as a story of one product. It's constant development, yeah. And another question, what are your target markets in terms of pilots and sales? So basically, it's a B2C and B2B. We will sell SaaS, per product. And for example, we are selling, developing nanobodies for one target for 10,000 USD only. We can sell as a subscription to the big pharma for the bigger price, for the project. That's why the cash will be millions of dollars. In terms of geography. Geography. So basically, we have clients in Europe, in US, and we would like to target those markets too, because we would like to target
like the biggest market, because all big pharma allocated there. And all of the deep tech research, even in biotech, is done there. We do have some interest from United Arab Emirates. Next week we have a call which was initiated from Abu Dhabi, not from us. So they would like to talk with us and see how we can collaborate, maybe, or get some funding. So, yeah. Okay, thank you. Good luck. Thank you. Thank you so much, Bavat. So please have a seat. Thank you. Thank you. Good luck to everyone. Thanks. So now it's time to invite to the stage one more startup, but now it's from Mongolia. So this project aims to bring all real communication and services into the virtual world. By joining this world, clients will be able to access all services in one place easily. So please welcome Batsengel Sergelen from Metaforce. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long. Salam Kazakhstan, менің атым Батсенгел. I'm CEO of Metaforce. Salam. I'm Orgil, I'm the Chief Marketing Officer. And welcome to Metaland, our metaverse. Now imagine a world where you can be whoever you want to be. You can do whatever you want, you can build whatever you want. We make companies' dreams come true. So companies come to us and they can build the virtual office, the virtual home, make their own virtual reality in the metaverse. We help build it. And they can rent these virtual blocks and offices from us, and they can sell their products, advertise the brand, and get sales in the virtual metaverse. But you guys might be thinking, okay, it's a cool concept, but maybe far in the future. No. Just think, 20 years ago, we didn't know the internet. We didn't know how to use the internet. In 2010, kids were teaching us how to use applications and phones. And now, we're talking with robots. We're talking with AI, things or people that don't exist. So times are changing, and it's changing really fast. In the past 2 years, Metaverse has almost doubled. And in the next 5-6 years, it's expected to go over $1 trillion, with a T, trillion dollars by 2030. So this is the revolution. This is the next big change that is happening with Web 3.0. But you guys might be thinking, okay, why invest with you? Why invest in Metaforce? We're the only company in Mongolia backed by the government, partnering with the government, with over $300,000 in sales and $45,000 in sales during the Silkway program. And we've only used 13% of our total resources. We still have 87% remaining for virtual offices available for rent. And we're expanding into Kazakhstan, finalizing contracts with the Kazakh partners in Kazakhstan. And at full capacity, we can expect to reach $3 million in revenue every year from virtual office rent alone. So come join us in the future, Kazakhstan. Our CEO, Batsengel, with 10 years of coding experience, software creation. Here's a team. We're asking for 10% of the $300,000 of investment for 10% of the company. So, Rahmet, thank you. Thank you so much, guys. So, dear guests, do you have any questions for our esteemed speakers? Мади, поможешь? Насчет ретеншена, ну, то есть сейчас, если там площадка, где люди могут между собой общаться и так далее, то есть есть Google Meet, Zoom, как они решают вопрос с ретеншеном, то есть что заставляет людей там сохраняться? Sorry, maybe translation? So the question is about retention. So if people, if I understand it correctly, if people in the metaverse, they have the... Ну да, они могут общаться через Meet. То есть какая необходимости, по сути, такой в метаверсе там нету. Что они делают для того, чтобы люди возвращались и долгое время там
находились. So how can you make people to stay in the metaverse? Because the only thing needed is, is mic, and people don't really need a metaverse to speak with each other. Right. So that's the thing with internet. 20 years ago, we thought maybe we'll just use emails. But now, we're using different forms of communication, different ways to communicate with one another. And kids, they are entering into the metaverse with Roblox, Minecraft, and things are changing. So way of communication is changing. And in the future, we'll be using VR, we'll be using future technologies to communicate with one another as if though they're right here in real life, instead of doing a phone call. Спасибо. So, by the way, now we are adding sign language into the metaverse. This is we built inclusive metaverse. Hi guys, so we're having a question from the Zoom. So Kamiljon Ruziv from Aloka Ventures, he's asking, what's your traction right now? Traction as in what sense? I'm guessing the traction in the sense that what are your monetary results as of now? Like what's the revenue, the profits, this kind of stuff? Metrics. So $300,000 in 22 months in sales. And the profit margin is 80% from the virtual office rentals. And our company revenue increased 17% in last 3 months. We are participating in Silkway Accelerator program, and I want to say thank you for Astana help. We can increase our revenue. More in the future, yes. Thank you. Thank you for your answer. Any questions? Okay, so thank you so much, guys, for incredible presentations. So now let's move on. The next project is from Kazakhstan. Repetitive tasks automation platform for small and mid-sized companies and partners. So please welcome Muhammadjan Duzenov, Python RPA. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth, baby, got an ego. My name is Muhammadjan. I'm from Python RPA team. So we're a business automation platform for small, medium enterprises and partners. So as you may know, a significant piece of tasks that performed by the employees in the back office, especially in accounting, treasury, procurement, and IT departments have routine nature, a lot of routine stuff, and which leads to low performance, low efficiency, error rates, and employee burnout. So we tackle this issue with our no-code automation platform. By using the platform, we develop bots that can automate this routine task. And we helped a lot of customers to save time and money, especially on reconciliation, improve their internal employee satisfaction rate, and so on. So we have increased our IRR during the last 2-3 years, X5. And during, by the end of the year, in January 2024, we're going to reach around 400K revenue and add another IRR. And significantly, I would like to highlight here is that we managed to onboard 600 purchases among small, medium enterprises from the global market from different countries. Our success is driven due to our experience in different business functions and in different industries. So we are targeting an SMB market, which is currently around 500 million USD, but it's going to grow and reach by 2030 around 5 to 7 billion USD, and there is no market leader at the moment in this market segment. So we're trying to offer a very special offer to our customers. This is how we're going to beat our competitors. Free workflows, enterprise-grade platform, and we provide also online academy, which is also free to learn how to develop bots by using our platform. So we're going to conquer the market by close work with our community,
providing hackathons, working with the partners, and working with the IT universities in order to educate as much RPA developers as we can. So here's me and my co-founder, Berik. We both worked in Big 4 companies previously, and Berik is a Carnegie Mellon University alumni. Thank you very much. Thank you so much, Muhammadjan. So does anyone have questions for Muhammadjan? Thank you for your presentation. What is your competitive advantage? So basically, we're currently doing the most of the business locally. And when it comes to local business, we know a lot of use cases for RPA. We are very close to the customer, and our pricing is, I think, 4 times cheaper than when compared to competitors. Which is a crucial thing in RPA because most of the time, the companies, they decide on whether to use or not to use technology based on the salaries that they pay to their employees. Yeah. And what is your market share here in Kazakhstan? Well, I guess we are a #2 platform at the moment. And how much? Approximately? Maybe 15%. 15% of the market? 1.5, yeah. 1.5 to 20 maybe. Who is the leader? UiPath, it's a global market leader. Okay. Their shares are around 30% globally. It's a unicorn. Thank you. Thank you. Any additional questions? Yes, right here from the Zoom. Again, hi. So the question comes from Samir Hajibayla. He's from Caucasus Ventures. He's asking, what was the valuation of your project? The last round, valuation was 2 to 3 million USD. It was a year ago. We raised 300K, among which we spent 200K, and we have another 100K commitment from our investor. Okay, thank you. And another question coming from White Hill Capital, from Andrei Baryshev. He's asking, what is the main sales channel? What is the LTV or CAC? I'm not ready to answer these questions at the moment because we need to check the figures. In terms of, the first question was what? About main sales channel. Main sales channel. We are in B2B, mid-size, and we're selling to mid-size companies and corporations, so basically it's a network currently. But for SMB customers, we're using a marketplace for that, US-based marketplace, AppSumo. I see. So no more questions from Zoom. Thank you. So thank you so much. So now I'm honored to welcome on stage startup that creates fairy tales made by AI, where the client is the main hero. So welcome the youngest CEO of the batch, Aytemir Mudinov, and his startup, My Story. I'm sure when you was a child, you used to talk to your imaginary friends. Maybe toy or cartoon hero, but you told them all your secrets, your problem and wishes. This is fairy tale therapy, approved by Worldwide Association of Psychotherapists, tool which helping to kids to resolve their problem and rewrite the moment of trauma. We working with child, delivering fairy tales where the kid is the main hero by generative AI. My name is Aytemir. I'm CEO and co-founder of My Story. We can do dreams real. This is our traction. We get investment of $100,000 by valuation of $1.5 million. And we getting revenue by October $12,000, and we're getting grow day by day. Also, we won Best AI Startup nomination at Astana Hub Battle, and we are growing, how I said. We estimate our market by $330 million, and this is the revenue per year of our direct competitors in the US market. So we raising investments of $300,000 to expand in the US market next year. Right now, we distributing our books through physical
but producing is fully digital by AI. And in 2025, we are going to deliver manga therapy through digital fully by subscription business model. This is our team. I'm really proud of it. Evgeny, he built ecosystem of Amsterdam Smart City, studied in MIT, and worked with Meta. My co-founder, Nurislam, he's picky marketer with experience in brand promotion in US market. Also, I am 19 years old, and since this, I created business with annual turnover of $200,000. Thank you. Any questions for Aytemir? We have one more question there. Hi, thank you for the question. What is your current traction? How many users do you have? Right now, we produced about 500 books, and we are selling it through D2C model, like for $100. We are getting revenue, $12,000 per month in October, maybe, yeah, and we're still growing. Like. And what is your unit economy? Are you profitable or not? Yes, we are profitable. We get to profit at September. What is your profit margin? It's about 40%. Great, thank you. Marcel Mohamedyanov, White Hill Capital. What is your technology stack? You use ChatGPT Midjourney? Yes, their API also, we getting data and how to say, fine-tuning them, embedding. We use ChatGPT 4, yes, API model. Also, we use Stable Diffusion. We're using famous stories, famous pictures from films, cartoons, and else, and creating our own model. Okay, thanks. Hi everyone, my name is Dimash. I'm the associate at Big Sky Capital. My question was just already asked. And the second question is, what's your assumptions on the 6 million valuation? Right now, we have proposed to 2024, when we will get $50,000 revenue in 2024, we will get multiplication of x10. Like revenue per year is about $600,000, and multiplication of 10x, it's getting to $6 million. We have proposed, we giving the opportunity to invest in us. Mm-hmm. And you're raising how much? 300? 300, yeah, $300,000 by valuation, 6 million. Mm-hmm. And I guess that's around 5%, am I right? Yeah. So that's not the typical conditions for raising a pre-seed or seed round, just my feedback. Thank you. And thank you for the presentation. You know, I like your product. Thank you. Any additional questions? Yes, here another question from the Zoom. It's from Andrei Barish, also from White Hill Capital. He's asking how much is CAC in the USA market? Another question from his is, do you have some estimates? What is the price of a book? Yes, we started selling in US market just yesterday, but we selling in Europe. In Europe, we're selling our books for $200. In America, it will be $249. CAC is about $15 per client in the start, but it's word of mouth and blah, blah, blah. Right now, our return of investments for our ad is about 800% in Kazakhstan. All right, thank you. No more questions? Thank you so much, Aytemir. Let's give him a round of applause, guys. The next CEO, Alisher Kogabayev, is going to present his project Tastamat, network of self-service parcel lockers. So please welcome Alisher.
Better not stop. Welcome, and thanks for joining us today. Our team, Tastamat, and our CEO and co-founder, Alisher, want to present you the new and better way of parcel delivery in Kazakhstan. Remember the last time you ordered something online? Did you wait a lot for your package, and did you pay? And did you pay for delivery a lot, especially during peak times? Yeah, we all did. There is a clear disconnect between current delivery model and our busy lives. Here comes Tastamat. Our Tastamat our solution is a network of secure parcel lockers, accessible 24/7, located just where you need them. This is a proven model in Europe and USA, and it's been for years. And now it's time for Kazakhstan to embrace this change. E-commerce market has been booming in the last 3 years. There are more online stores, more marketplaces every day. And there is more online stores and more marketplaces every day. And there is a need. And we provide crucial infrastructure for this running, continuing growth of the e-com. And so the Tastamat is simple. You choose a product in the online store and choose Tastamat as your delivery option. Courier delivers the parcel to Tastamat, and the customer receives the goods via phone message. We earn from logistic companies, online stores, and service companies, and recipients get their shipment for free. Currently, we are trusted partner in the e-com market of Kazakhstan. We have long-term contracts with more than 50 major partners from Kazakhstan. Big names such as Halak Market, Flip, and Lamoda trust our Tastamats to deliver their orders. Up to date, we have 450 terminals across 12 cities in Kazakhstan and 2 cities in Kyrgyzstan. And up to date, we delivered 400,000 parcels, and our monthly delivered parcels per month has tripled since we joined Silkway Acceleration. And this October, we delivered 25,000 parcels. In the next 6 months, we plan to own our own fulfillment center. In the next year, we plan to expand our network to 1,000 terminals across the country and launch our own Tastamat super app. And we plan to attract global marketplaces. And we need $2 million to add 550 more terminals in Kazakhstan. Thank you. Thank you so much, Alisher. Dear guests, do you have any questions? If there is anything else you want to know, now is the perfect time to ask, guys. Можно уточнить насчет, целевой аудитории? Я понимаю, что это e-commerce, но я использовал, например, ваш продукт, чтобы там оставить ключи для домработницы и так далее. То есть, и как вы будете внедрять расширение того, как можно использовать ваш продукт? Вы, получается, как сервисная компания, да? Хотите ключи оставлять? Не, я вообще я не заказывал ничего, я, например, просто там ключи оставил. И потом, для домработницы. Домработница пришла через Тастамат, забрала, зашла ко мне домой, чтобы я там, никого там не обижал. Я понял ваш вопрос, спасибо. Все элементарно просто работает. Есть мобильное приложение Тастамат для физических лиц, для B2C клиентов, C2C клиентов, которые могут им воспользоваться, скачав это приложение, пополнив баланс, подойти к Тастамату, отсканировать QR-код, открыть ячейку нужного размера, оставить ключи для домработницы, закрыть ячейку, смс-ка уйдет на номер домработницы, подойдет, также отсканирует, заберет ключи, вложит. Вся информация будет в системе. Если там какие-то будут вопросы касательно безопасности, то в принципе мы их вам предоставим. Спасибо. Еще вопрос? Okay, thank you so much, gentlemen. Спасибо, Рахмет.
So let's move on to the next page. Metacog Metrics from Mongolia is developing a system for indirect assessment of soft skills through game mechanics to increase recruitment efficiency and reduce company turnover. So please welcome CEO of Metacog Metrics, Khurevbatar Batorshekh. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple blacks, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion. Hello everyone, my name is Khurel, I'm a founder and CEO of Metacog Metrics. So a year and a half ago, I was working at an Australian company from home, and I was enjoying it, like working 15 hours a day. But in the end, I've noticed that I started doing everything but not my work. So I was watching TikTok, playing games, but not the work. But I understand that it was severe burnout, and I wanted changes at the time. And I was applying to other companies, and I've experienced McKinsey recruiting process where they have asked me to play games to assess me, not by my diploma, but by my real skills. So I started researching, digging deeper and deeper. So I started asking questions, why games? And it comes to the games are perfect to increase employee retention or decrease turnover rate. So basically turnover rate increases when companies hire wrong people and they do not know employee burnout rate. So statistically it's true. And companies spending billions of dollars on this. So I quit the company and wanted to solve it, and it was beginning of my startup. So the concept of gamification is increasing, it's getting bigger and bigger. So to solve this problem, you just need to do two things. So hire right people and prevent burnout. So our clients using our recruiting games to hire with soft skills, they're using people analytics to restructurize their teams, and they're using burnout games to prevent this burnout. So we work with top Mongolian companies, banks, telecommunications, Coca-Cola, and we have increased our monthly revenue 3 times during Accelerator. So we offer 3 subscription products based on their needs, and we have 95% retention, B2B client retention. So during this Accelerator, we have made key partners in Kazakhstan, Uzbekistan, and Azerbaijan, and since next year, we're going to expand to Central Asia market with the gamified onboarding, new product, gamified onboarding process where people will be collecting coins or points doing some tasks, and game-based learning platform. So we have gathered around the team of scientists, psychologists, tech people, creative people, and we're getting advices from experts in the HR field. So if you have kids, think about them. So I bet all of them plays Roblox, and when they grow up, they're not going to fill out long tests or applications. So the gamification and game-based products are the future of the HR processes. So we are going to raise our investment in February, so if you scan the code, we can keep you updated on our product, on our updates. So if you want to build the future, yeah, we would like to invite you to team up. Thank you. Thank you so much, Khurel. Dear guests, any questions? Hi, thank you for the presentation. What is your marketing strategy? Marketing strategy? Yeah. Yes, How do you make sales? How do you make sales? We make sales. So we tested partnership with HR agencies. So we work with HR agencies in Mongolia and started in Uzbekistan. So they are helping us to sell our products to their clients, to their existing clients. So we are giving platform for like experts who provide ISO standards and etc. So we made this sort of collaboration with HR agencies. And my next question is
Is your methodology approved by some maybe respectful agency in Mongolia or in other countries? Yes, yes. So we working with a university with the University of California. So we have made the science concept with them, and we got our IPO certification in Mongolia. So we got the official document and done few experiments, and experiment says like it's working and companies using it. Great. Good luck. Thank you. Any other questions? Thank you so much, Hurel. Thank you. Thank you. Akıl Battle is a community of smart people united by a mobile game where they compete and answer engaging questions. With over 600,000 registrations and 30 million games played, it's a mobile hit of the year. So please meet the CEO of the project, Aybolat Kulatai. Ғасырлық мұң жүрегімде жиналған жауын болып көктен төгілсінші жанымды менің тым жылмалай бермей ауаға бұл болып бір сезінші. Музыку сам выбирал. Hello everyone, my name is Aybolat. I am founder of Akıl Battle. It's an intellectual mobile game. So I've always been fascinated in intellectual games at school and the university times as well. Even I participate in intellectual TV shows. Next, according to our research, we learned 3 pre-modern problems of our generations is loneliness, depression, and intellectual hunger. I decided to combine my hobby in fighting all of those problems in one. That's why I created Akıl Battle. Akıl Battle is a mobile game where users compete with each other by answering questions. User can play with friends, with random players. They can organize online tournaments. So we get pretty amazing results. Compared average 23 minutes in apps. Our users spend more than 1 hour in our application, and that's led to quite good traction. We have 600,000 people in our community who played 30 million games, and that allowed us to earn more than $80,000. So many intellectual games, but we are better than competitors because we are not just quiz game. We are a community of smart peoples. Our functionality helps user to find opponent only in 3 seconds. Our content is national adjusted. Also, we allow our users to meet online and in person. So we plan to scale to Turkish-speaking countries. We have common cultural values exactly to Turkey. Turkey has 42 million game players. And that market expands so quite significantly. Also, we are targeting to MENA market, which is almost $2 billion. Our business model has 3 revenue streams as app advertisement, subscription, and we started sell tickets to online tournaments. We have 3-year contract with the Ministry of Culture for organizing intellectual tournaments. Next slide about our team, total 12 team members. My partner's name Ali. We are working together about 10 years. Until this moment, we created educational business together and then IT outsourcing company. Now we are working with Akıl Battle. So we are bootstrapping, but in 2024 we plan to raise about $250,000 for scaling abroad and the language localization based on AI technology. That's so. Thank you for your attention. Thank you so much, Aybolat. We already have questions. Hello. Question according to your monetization model. What's your average check for description? Мы зарабатывали через внутреннюю рекламу. Это гугловские инструменты. Во время акселерации тестили другие гипотезы, как продажа билетов на турниры. Это один билет 2, 3, 5 тысяч тенге стоит. И сейчас вот работаем над ретеншеном, чтобы масштабировать вот эту концепцию на другие маркеты. А подписки нет, да, получается? Подписка, ну, все понимают, что в Казахстане она не особо работает, и люди предпочитают продолжать играть с рекламой. Рахмет. Удачи. Ну, подписку продавали, да. Привет. На русском лучше или на английском? Давайте на русском. Да. Какая у вас модель
дистрибуции, да, вы работаете с паблишерами или это сами промоутите там, свою игру? Насчет трафика, привлечения, да? Да, да, да. В целом это игра, и все мы понимаем, что концепция очень виральная. Хочу рассказать один кейс. У нас мы охватываем около 40 категорий. Это educational, entertainment, также вот национальные ценности. И есть вопросы, например, о инфлюенсерах, о блогерах. Они начинают хвастаться, выкладывать информацию об игре в своих сторисах, якобы о них есть вопросы. И оттуда, мы не знакомы с ними, но оттуда идет как бы трафик. Также был удачно выбранный бренд-амбассадор, который успешно продавал образовательный контент на казахском языке. Мы прям четко попали, что за тот месяц у нас МАУ был 372 тысячи. То есть мало тратим, и люди через рефералку за бонусы просто приводят людей. Круто. И второй вопрос по поводу выхода на рынки стран тюркских государств. Насколько эта концепция там зайдет? Ага. Очень хороший вопрос. Я знал, что этот вопрос будет. Почему именно Турция? Потому что Стамбул — это столица казуальных игр, и турецкими странами мы имеем такой общие какие-то культурные ценности. И почему хотим применить AI вообще для масштабирования? Почему это там залетит? Потому что сейчас можете посмотреть, что за неделю есть игроки, которые 4000 игр играли, но за ними мы не успеваем готовить контент. На основе AI, если с казахом будете играть, то, например, вопросы о традициях, о пословицах. Узбек с узбеком — вопросы о Самарханде. Когда турк играет с узбеком, либо с казахским, какие-то общие вопросы будут возникать. И в данном случае это игровые механики, что будем, вот трафик у нас пойдет. Адаптировать будете контент? Да, по-любому будем адаптировать. И, наверное, третий вопрос. На что нужны инвестиции, к каким там, KPI они должны привести? Ну, сейчас мы сами бутстрапим, и есть работы, которые мы должны проделать, потому что с контентом вроде во время акселя решили, но надо доделать игровые механики. То есть мы будем брать деньги в следующем году, поэтому вот эти метрики финансовой, экономику хотелось бы подправить, и будем рады отправлять инвестмент-апдейты. Но это потрачено будет на маркетинг. Спасибо. И на трудовые ресурсы также. Спасибо. Удачи. Thank you so much, Aybolat. Please take a seat. Yes. So next, we invite to the stage a medtech startup from Kazakhstan. Artificial intelligence software that diagnoses eye pathologies through the analysis of medical images. So please welcome CEO Yanatan and her project is Zebra Eye. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try. Hi, I'm Yanatan, CEO and co-founder of Zebra Eye. Zebra Eye, the world's only AI-powered software for diagnosing rare eye conditions that are difficult to detect. Do you know about the zebra effect? Let's say we're sitting in a room and we hear hoofbeats. What are we thinking about? About horses, but it could be zebras. And the logical trap is that our brain thinks of the most likely and obvious option, losing sight of the zebra. Zebras are so-called rare disease that pretend to be common. And 500 million people in the world suffer from rare eye diseases. More than 40% of patients are misdiagnosed and mistreated. And 80% of pathologies are genetic. The risk people suffering from these diseases will not become less, but only more, because the demographics are growing and the disease is being passed on to children. The problem is getting bigger due to lack of doctors, and this is a huge opportunity for AI. In the US, only 1 doctor per 3 million people. Zebra Eye identifies a rare pathology within 1 minute with 99% accuracy. Working with Zebra Eye takes just 3 simple steps and doesn't require any additional training for doctors. Just log in, create a case, and upload an image. That's it. We trained our model on 100,000 images, which ensures high diagnostic accuracy. Zebra Eye is one smart solution to save time, make money, and treat. Zebra Eye reduces diagnostic time from 10 minutes to 1. This allows doctors to admit more patients, increase clinic capacity, and increase income. We're targeting the states and MENA region. Here you can see our Samsom. And the Astana Health Department signed an order for Zebra Eye's pilots in hospitals and also approved our prices. We also began cooperation with the biggest seller of medical equipment in Kazakhstan and expected revenue for the next year, $100,000. We have 4 competitors. They diagnose only common diseases, and we are the only ones who can diagnose both rare and common disease.
Our business model is subscription and pay-per-scan. Our doctor is head of the Hong Kong ophthalmology laboratory. Our CTO is ex-Facebook ML engineer, and I'm CEO. Previously built strategies for tech startups in Indonesia, in the UK, and Arab Emirates. My co-founder, Dos, is a serial medtech entrepreneur. His project, Cerebra, is a participant of StartX and medtech innovator. And by the end of this year, we plan to conduct clinical trials and close the pre-seed round, $300,000. That's our plans. And sorry, we also have some commitments from 2 angel investors. That's it. Thank you. Thank you so much, Yana. Dear guests, any questions? And please note, if you're asking a question for the first time, don't forget to introduce yourself. Thank you. You mentioned that you are targeting North American market. What about FDA? Yeah, by the end of 2025, we plan to get FDA approval. We already negotiating with Rutgers University to conduct clinical trials on their basis. And we also, now we're raising to buy American data for training. Yeah. Have you already applied to FDA? No, not yet. Okay. And do you have any results in MENA market? Yeah, for now we are negotiating with Sharjah's healthcare department, healthcare ministry. And we're also negotiating with the UN. They're interested in integrating our solution into overpopulated countries in Africa too. Yeah. Mm-hmm. And my last question, where do you get data to enrich your model? Yeah, we get 100,000 images from Shili Eye Institute in San Diego. Yep. Okay. Is it enough to be like concise in your predictions? Yeah. Okay, gotcha. Thank you. It's more than enough. Yeah. Thank you. Any additional questions? Okay, in that case, thank you so much, Yana, for incredible presentation. Now let's have the pleasure of listening to the startup Oyla from Kazakhstan. Oyla is a mobile application designed to free children from gadget dependency using a gadget. So please welcome CEO of Oyla, Baglan, and co-founder Lana. Hi, I am Lana. Did you see addicted kids scrolling YouTube and TikTok? YouTube and TikTok, they are designed to keep young kids on screen as long as possible. This is how kids get addicted. And that is why we created Smart Zebra, to stop the gadget addiction with the help of the gadget. What Smart Zebra provides? First, guidance and support for the parents, how to help their children to overcome their addiction. It provides screen time management, it blocks other apps usage. It also has songs, videos, cartoons, but it is curated by the educational experts. Our initial product version is already a success, and we have 250 happy families that pay us $1,500 US per month, and they are from 7 countries of the world. Our next app version suggests annual subscription to ensure sustainable positive effect on kids. And our vision goes further. Imagine there is a platform where creative educators generate content for kids and get paid for every view. And these create an environment where community is building up of people who value quality education, and they value mental and emotional health of children. And by this we bring child-friendly digital environment
where kids get entertained, they get educated, and they are not getting addiction. And all this content is cartoons, songs, learning apps, and games curated by education experts. So this model is able to grow in scale because it's a global problem, and it can bring profitable LTV CAC ratio. I can explain in questionnaire how. So right now how the app kids market looks. So it's kind of a choice between boring and educating, or entertaining and addicting. So what we want, we're creating edutainment. We take the best parts from both worlds. So we are going to switch millions of users from YouTube and TikTok to Smart Zebra. Sorry, Google. So in 5 years, we are going to acquire 10 million users that will create market of $500 million every year. We want to bring Smart Zebra to every parent around the world. We are going to acquire markets one after another. And we can do it because I'm Baglan. I have 25 years of entrepreneurship in diverse areas. And Lana, she is passionate Montessori teacher that have 20 years of international experience. And she already helped 500 parents to overcome gadget addiction. So right now we raise $500,000 to localize the product and to acquire new markets. If you want to participate in building global business, and if you want to make modern technology beneficial for children, please join us. Thank you. Thank you. So dear guests, do you have any questions? Don't like the idea? Hi. Kids are worthy to have a safe environment when they can choose everything. They need freedom, right? They shouldn't be like limited and be unsafe. So we and have this a question. all depends on the educators. Yeah, we have another question from the Zoom. It's from Kamil John Ruziv. He's from Alaco Ventures. So he's asking, what are your achievements so far, DAU, MAU, revenue? Okay, we had the previous version of the app that had limited functionality, and we get CAC LTV ratio too. But then during the program, we had dozens of interviews with different parents, and we found out that gadget addiction is a huge problem. So we launched a separate feature, and we acquired we spent $5 for paying customer, and they paid us $200 to fix this problem. So we are going to combine it in one app. And this app has, I really think, I saw that it has a potential to grow globally because it's a global problem now. All right, thank you. No more questions from Zoom? Hi guys. Thank you for the presentation. I'm here. Yeah, thank you for the presentation. I have a question. What's your gross margin? You mentioned, what's your gross margin? You mentioned the TikTok and the YouTube. These are different business models because they are platforms. They're not generating their own content. The users generate the content by themselves. And that's why the question, what's your gross margin? Because you're generating the content by yourself, am I right? So the thing is that right now we generate content by ourselves, and we focus on this specific problem. But we want to create a platform where there are many creative educators, modern creative educators that produce really good content. But, and we want to make this specific platform for them, and when they get paid for that, just like a Spotify model, when you post content and you get part of your subscription depending on the views. But this is like our future. Maybe we think that at the end of next year we plan to implement this feature. Yeah, that was mostly the feedback, because it was mostly the feedback to use your users to generate the content for yourself, for you. Sorry, I don't hear well. Может по-русски? Я говорю, это просто был фидбэк, то, что чтобы ваши юзеры генерировали контент для вас. Да, я работаю в этой сфере больше 25 лет. Я уже обучила близко к 1000 педагогов, которые такие же страстные, и они могут генерировать контент для детей.
Но они не, выкладывают это на YouTube, сколько ты не получаешь за это, так много денег, да? А когда родители платят за то, чтобы их дети свободно выбирали между мультиками, то есть я даю им гаджет, я спокойно занимаюсь своими делами, а там те, кто educators, volunteers, просто fun people, которых мы курируем, да? И они выдают им контент, и за каждый просмотр получают деньги. То есть у нас вот такая идея. То есть чтобы было как-то справедливо, и тем не менее родители, что платили, я готова платить за то, чтобы создать до определенного возраста такое secured space for my kids, when they are not limited by their choice, but and they are safe. Thank you so much, guys, for incredible answers and presentation. So the last speech of the day, may I invite to the stage the project CarePay. It's a fintech solution that aims to provide equal, accessible and affordable healthcare services for everyone. So give a warm welcome to the CEO of the project, Adiatumur Terbish. Hi everyone, I'm Adi, the founder of CarePay. The CarePay is first fintech startup for healthcare in Central Asia. Sorry. I know that healthcare problem is the #1 cause of financial bankruptcy of individuals. Healthcare costs are rising faster than inflation in Mongolia and Central Asia. And many people cannot afford to pay for healthcare upfront. For example, this is Murat's family. He has $1,000 monthly salary, and they have mortgage loans. Murat is diagnosed with liver disease, and he needs protein therapy. But each treatment costs are more than $100. He needs 5 per month. His salary is not enough to pay for the treatment. That's why we created the CarePay. It's creating a new way to pay for care that is more affordable and accessible. With CarePay, you can get the care you need when you need it without having to worry about the cost. Our Care Now Pay Later model combines membership benefits and health insurance. We offer different payment options, including monthly installment and no-interest financing. CarePay generates revenue by charging from 6 to 10% commission from providers. Our LTV more than $200, CAC less than $50, which is amazing. The care market is growing rapidly in these regions. We believe that we can capture significant share of the $600 billion care market in Asia. CarePay has quickly gained over 9,000 users since launching in August. The company has already generated $25,000 in revenue, more than 50 providers with us. And we raised $160,000 in investment from angel investors. We have no direct competitors in Central Asia. Our closest competitor is Seven in India, which is successfully startup in the Indian market. Seven currently raised $8 million in a seed round. We are an experienced and passionate professional team. Our CTO Balo graduated in computer science from the USA. I am a doctor and I've been working in the medtech field for over 10 years. We just start from Mongolia, but Mongolia is our test market. Our target markets are Central Asia, Bangladesh, and Saudi Arabia. We are raising $1 million for expansion in other countries and product development, especially AI credit scoring, medical tourism, etc. If you're looking for more affordable and accessible way to pay for care, then CarePay is the solution for you. Visit our website or contact us to learn more. Thank you. Thank you, Adi. Any questions, dear guests? Thank you. I have several questions. Where do you get funding to provide it for your customers, and how much does it cost for you? Cost?
Right now we are including our overfunding. Your own Yes, our funding? company has raised money from. Okay. And how much is it? $160,000. Okay, and your monetization model is interest rates, right? Yes. Okay, and how much is it? What is it? What is the interest rate you are providing? 6 to 10%. 6 to 10%, right? Okay, and how much money do you need to increase your revenue in terms of capital? I mean. Yeah. First of all, we're raising $1 million. And part of this will be provided as a financial support to your customers, right? Yes, right. Okay. And also, I see that you're planning to enter Kazakhstani market. Pay attention that here in Kazakhstan, you can use your pension savings to spend in some healthcare services, and maybe it could be your substitute or competitor. Okay, thank here. you. Thank you. Any additional questions? Okay. Thank you so much, Adi. Thank you, everyone. So that was our final pitch. But before we move on to awarding certificate session, let's hear from someone pivotal to this acceleration. So thanks to his guidance, our startups exceeded expectations. So please welcome our lead tracker, Oleg Zhumachanov. Можно все три. Так будет громче. Да. Я благодарен всем за то, что пришли на мероприятие, за то, что смотрите, что мы делали. Это заслуга фаундеров. Но фаундеры здесь благодаря организаторам. Прекрасная площадка Астана Хаб. Я поблагодарю и Багдата Батарбековича, и Махжана Динмухамедовича. Они, правда, отошли или не отошли, может быть, они там. Очень классная организация всего, чего бы то ни было вообще. Я просто поражен. Я человек бывалый, смотрел всякое, видел. Это просто... Начиная с Digital Bridge, заканчивая какими-то деталями, такой глубочайший уровень организации, вовлеченности, это просто, в смысле, это нечто. Я в шоке. В смысле, я человек эмоциональный, да, спасибо большое. Когда страна поддерживает на таком уровне, я так хитро выражусь, когда страна на таком уровне поддерживает идеи развития бизнеса, а этими идеями я последние 25 лет занимаюсь, когда моя страна поддерживает то, что я люблю, это кайф. В смысле, это просто что-то невероятное. Это сделано с такой любовью, с такой страстью, с таким, профессионализмом. Я просто не ожидал увидеть столько упорства и усердия, потому что процессы очень сложные. Я все-таки вернусь к фаундерам. Фаундеры, большое спасибо, прекрасные команды, просто огонь. Столько страсти и воли к победе, это просто нечто. В смысле, мы все были в разном состоянии, но сейчас получили отличный трекшн. Я подозреваю, что то, что мы пособирали, этого хватит на много лет. То есть моя задача – это устойчивость в развитии и прочее. Может быть, кто-то не станет единорогом, но совершенно точно кто-то станет единорогом, может быть, не в первой итерации. В смысле, у меня иллюзий нет, я знаю, что такое фаундер, я знаю, что такое его сложности в развитии, потому что, я так в шутку говорю, что фаундер – самое ценное вещество на Земле. Самое ценное вещество на Земле, потому что без него не будет развития. Моя личная задача – увеличивать количество фаундеров, глубину проникновения в нашем обществе хотя бы с 3 до 10%. Если будет глубина проникновения, я, значит, жизнь не зря прожил. Я собираюсь этим до конца жизни заниматься, я не знаю, как вы. Я давно фаундер, я не то чтобы консультант, и больше фаундеров, больше устойчивости, больше понимания. Второй момент. То, что Астана Хаб под предводительством Махжана Дилмухамедовича так растет, это просто нечто. В смысле, я когда цифру 0,7
0,7 ярда услышал, ну да, тогда цифра $1 billion, значит, dollars, она, ну, в смысле, реально достижима. И, соответственно, все единороги, и, ну, в смысле, точно достижимы. Я вообще не сомневаюсь. Мало того, я хочу пару слов и про себя сказать, и про то, что я делаю. В Казахстане, как ни странно, то, что вот тот консалтинг или тот там, кто знает, что такое трекинг, кроме фаундеров, да. Это такая тонкая штука, которая позволяет развивать команды в таком очень сложном мире. Как вы понимаете, комплексити мира, ну, он просто зашкаливающий. Потому что вероятность того, что там попадем в какую-то передрягу, неприятности, кассовый разрыв там или еще что-то, миллион. Технологическая сложность невероятная. Вы же видите, что последние 2 года происходит с AI и прочими. То есть платформ до кучи, разработчиков до кучи, всем тесно, маркетинг перенасыщен, все является практически Красным океаном. И, соответственно, я в какой-то момент понял, что у меня в руках есть некая методология, которая позволяет команды развивать, ну, чуть по-другому. То есть трекинг в том виде, в котором мы его знаем, он изобретен нами в Free в Москве, но там ключевая часть, которой нигде нету и которую еще никто не изобрел, она изобретена в Казахстане, если вы не знаете. Тут ходит фаундер, на котором я эксперименты первые ставил, это было лет, там, ну, 19 лет назад. Остап, если ты здесь, подними руку. И вот те детали, которые я добавил в методологию развития, их, наверное, нигде нет. И это, я считаю, что это может быть секретным оружием как Астана Хаба, так и всего Казахстана, потому что подготовка менторов, адвайзеров и прочее, ей никто не занимается, никто не умеет это делать. Я точно знаю, как делать топовых консультантов, которые будут влиять на скорость развития фаундеров. Ну, в смысле, без этой поддержки нельзя. Вот. Да, я повыделывался. Я очень благодарен всем командам, всей организации, всей площадке. Вы невероятные! Ура! Спасибо. И мы тоже очень благодарны. От лица всех участников 4-го батча мы хотим сказать, что нас подняли на другой уровень, каждого из нас, и каждый из наших проектов. Вот без этого человека не докрутили бы вот до высот. И, ну, мы много что услышали на трекшн-митинге. Вот одевай футболку. Да. Вот, и это должно войти в историю. Спасибо. Ну, я думаю, что фаундеры, пиши глаголы, пиши местоимение, пиши, что я буду делать то-то. Вот эта фраза, ну, эта фраза магическая, мантра передает ответственность. Когда фаундер пишет цифру, это одно, а когда фаундер пишет сделаю там 7 лидов, это другое. Когда принесу 7 лидов, это третье, а когда я принесу 7 лидов, это уже совершенно другое дело. И все это почти научились. Спасибо, Алан, спасибо, я очень признателен, очень приятно. Спасибо большое. Все это сделали вы. Ну, в смысле, это все ваша заслуга. Ну, вот в таком же духе, да. У всех такие майки? Да вы что? Спасибо. Спасибо огромное, Олег. So, dear guests, let's start the certificate awarding session. So, I would love to invite to the center of the stage the CEO of Astana Hub, Mr. Marjan Madiev. And now I will invite all our projects one by one to receive the certificates of completion, the 4th batch of Silkway Accelerator program. So the first one is Davatech, Dora. So we should first take a photo. Thank you so much, guys. Please do not go far away. Stay somewhere close, because after this session, we will do a group photo. So the next one is Arwan Biotech.
Thank you, sis guys. The next startup, Metaphors. Python RPA. Python RPA. Okay, in that case, my story. Customat. Metacoc metrics. Akıl Battle. Zebra Eye. Ойва. CarePay. Project Click. And one more try, Python RPA. Okay, so Mr. Madiv, please stay here, we still need you. So now it's time to present certificates to some outstanding individuals who have truly excelled in their tracking responsibilities. So let us take a moment to acknowledge the hard work and dedication of all our trackers. Your diligence and precision have been crucial to our success, and we extend our heartfelt appreciation to each one of you. So welcome on stage our linear tracker, Evgeny Frolov. And we have one more present to our trackers. Dear Evgeny, please stay somewhere here. We still need you.
And of course, our lead tracker, Oleg Zhumachanov. Отдельно хотел бы выразить благодарность нашим трекерам, уважаемым. Евгений, Олег, спасибо, что сделали этот акселератор таким выдающимся, таким прогрессивным, сильным. Мы на самом деле гордимся, что именно в Астана Хаб на нашей площадке создаются такие крутые программы глобального уровня, международного уровня. И это не было бы возможно без вашего участия, без вашего вовлечения. Отдельно вот хочу отметить то, что Олег наконец-то к нам приехал, мы долго ждали. Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжительным и будет только расширяться. Аналогичные слова благодарности всем трекерам, всем, кто принял участие в команде нашей Астана Хаб. На самом деле, вот Олег правильно сказал, что он, скажем, с высоты его опыта, кругозора понимает, насколько это сложная работа, сколько всего под капотом. Вот мы видим только, вот, скажем, такую поверхность, верхушку айсберга, да, когда мы там делаем демо, красивые заставки, презентации, питчи. На самом деле за всем этим под капотом огромная работа, работа наших офисов, наших коллег, наших партнеров. Какую огромную нагрузку несет наш бэк-офис. Вы бы видели, что творится там в нашей бухгалтерии или в юридическом департаменте с нашей динамикой. Поэтому отдельное спасибо коллегам хочу сказать со всех наших офисов, всем руководителям и вообще всей команде Астана Хаб. Вы большие молодцы. И мы очень много отзывов получаем, насколько сильная у нас программа. И благодаря всей вот этой организации, которую проделает и наша команда, и министерство, и, конечно же, нашим ведущим экспертам этой программы, и мы видим, что действительно мы создали что-то мирового уровня. И, ребята, поэтому давайте, это только начало, впереди еще много майлстоунов, давайте выходить на новые вершины, мы готовы. Да, я еще раз все-таки хочу поблагодарить команду Астана Хаб, потому что это гигантская работа. Я знаю, как изнутри устроены акселераторы и как устроены акселераторы акселераторов. И вот эта гигантская работа, ну, в смысле, вот Макжан показывал презентацию, это очень сложно все, это очень кропотливая работа. И эта работа, ее скопировать неоткуда. Она придумывается на ходу. Ну, в смысле, тут какие-то гениальные продукты, очень упорные и очень верящие. И я думаю, что вот столько придумано в одном месте, чтобы я такого, наверное, не видел. Ну, в смысле, даже с учетом того, что я там в Москве фри работал, ну, там больше 67 лет, тут что-то другое происходит. Вот. Ну и с учетом текущей политической ситуации, конечно, грех не ускоряться сейчас, и Макжану в частности, потому что можно собирать все внимание, можно собирать внимание и команд, и инвесторов, и прочее. Если тут продукты такого качества будут еще становиться лучше, ну, в смысле, это очень передовое место в мире. Ну, а, соответственно, там, я и там, Женя, мы передовые настолько, насколько вы передовые. Давайте друг другу помогать. Спасибо. Спасибо. Да, так как получилось, что я живу в Европе, то у меня есть еще возможность смотреть на акселераторы и программы там. Вот. Но, к сожалению, очень много программ акселерационных, они делаются формально, на гранты, не на гранты, неважно, формально. Вот. И действительно большая гордость и благодарность, что и в Астана Хабе собралась команда, которой не все равно. Ну, в смысле, и команда трекеров тоже собирается, которой мне все равно. И стартапы сильные собираются. В общем, поэтому даже в сравнении с Европой, которая, казалось бы, развитие должна быть, вот, но Астана Хаб, Казахстан, Центральная Азия, вот, прям впереди. Молодцы. Thank you, thank you. So now I would like to invite to the scene all graduates of the fourth batch of the Silkway Accelerator program, and of course, Astana Hub team that was involved in making this program come true.